I'm starting. Okay. स्टार्टिंग में ना चैप्टर नेम पर आप रखा करो फर्स्ट पेज पे Oh, okay, sir. और इंट्रोडक्शन के बाद आप नीचे लाओ। Okay, sir. Okay. I'm starting. Okay. ठीक है। Hello, everyone. Myself Nelakurthi Manohar. I'm from AIMS Nagpur, and I'm pursuing my MBBS from AIMS Nagpur, and I'm from NEET 2020 batch, and I secured an All India rank of 3736. So today's chapter 9, Biomolecules of Biology, and now we are going to go to the topic enzymes, the last and most important topic. 1 second. Enzymes. Okay, now we'll see almost all enzymes are proteins. You can see almost all enzymes are proteins, and there are some nucleic acids that behave like enzymes. These are called ribosomes. Okay, we can see these ribosomes like nucleic acids that behave like enzymes. అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ కదా, ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. ఆల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ నాట్ ఎంజైమ్స్. అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే అన్ని ఎంజైమ్స్ అన్ని ప్రోటీన్సే. ఓకే, అన్ని ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్సే. దెర్ ఆర్ సమ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ దట్ బిహేవ్ లైక్ ఎంజైమ్స్. అంటే కొన్ని న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎంజైమ్ లాగా పనిచేస్తాయి. వాటిని రైబోజోమ్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా రైబోజోమ్స్. ఓకే, తర్వాత one can depict an enzyme by line diagram. ఇలా లైన్ వేసి 1 second, sorry. One can depict an enzyme by line diagram. అంటే ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ లో ఎంజైమ్ చూపించవచ్చు. అండ్ ఎంజైమ్ లైక్ ఎనీ ప్రోటీన్ హ్యాస్ ఎ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్. ఒక ఎంజైమ్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ లాగే ఉండిద్ది. దాని ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఒక లైన్ లో రాస్తాం. ఓకే, any enzyme like any protein has a secondary and a tertiary structure. Okay, an enzyme like any protein has a primary structure that is amino acid sequence of the protein. అంటే ఒక ఎంజైమ్ అనేది ప్రోటీన్, దానికి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఒక ప్రోటీన్ లాగా. ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, ఒక లైన్ లో గీసుకుంటే అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్. ఒక అమినో యాసిడ్ తర్వాత ఇంకో అమినో యాసిడ్ తర్వాత ఇంకో అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఎంజైమ్ ఒక ప్రోటీన్ లాగే సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, when you look at a tertiary structure you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. అంటే ఒక టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ లో చూసుకుంటే అది దాని మీద అది ఫోల్డ్ అయింది అని చెప్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత చైన్ క్రిస్ క్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. చైన్ అనేది క్రిస్ క్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ హెన్స్ మెనీ క్రేవిసెస్ ఆర్ పాకెట్స్ ఆర్ మేడ్. ఓకే, ఇట్లా ఫోల్డ్ అయినప్పుడు ఒకదన్న చైన్ క్రిస్ క్రాస్ అయినప్పుడు దాని మీదే తర్వాత క్రెవిసెస్ ఆర్ పాకెట్స్ ఇట్లా ఫోల్డ్ అయితే వస్తుంటే ఇట్లా 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 ఫోల్డ్ అవుతూ వస్తుంటే ఇక్కడ ఒక పాకెట్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఇట్లా ఫామ్ వచ్చి ఇక్కడ పాకెట్స్ లాగా ఇట్లా పాకెట్స్, దాన్ని క్రెవిసెస్ ఆర్ పాకెట్స్ అంటాం. ఒక సచ్ పాకెట్ యాక్టివ్ సైట్. ఓకే, ఇది చూడండి, లైన్ ఇంపార్టెంట్. An active site of an enzyme is an crevice or pocket into which the substrate fits. అంటే ఒక యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ ఏంటి అని ఎవరన్నా అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఎ పాకెట్. అంటే పాకెట్ అన్న క్రివైస్ అన్న ఒక సబ్స్ట్రేట్ ఫిట్ అయ్యిద్ది అని, దాన్ని ఓకే సబ్స్ట్రేట్ ఫిట్స్ దాన్ని అదంతా. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ చూడండి. ప్లస్ ఎంజైమ్స్ త్రూ దర్ యాక్టివ్ స్టేట్ catalyze reactions at a higher rate. అది ఎప్పుడైతే వచ్చి ఫిట్ అవుతుందో దాని ద్వారా యాక్టివ్ సైట్ ద్వారా catalyze reactions at a high rate. ఓకే, ఎంజైమ్ catalysts differ from inorganic catalysts in many ways. అంటే ఇనార్గానిక్ catalysts కంటే ఎంజైమ్ catalysts చాలా వాటిలో డిఫరెన్స్ ఉంది. కానీ వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ నేను మార్క్ చేస్తాను చూడండి. బట్ వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ నీడ్స్ మెన్షన్. Inorganic catalysts work efficiently at higher temperatures and high pressures. ఎప్పుడంటే మనం నార్మల్ రియాక్షన్స్ లో చూస్తాం కదా, క్యాటలిస్ట్స్ పెలాడియం, ప్లాటినం, నికెల్ ఇట్లా ఉంటాయి. అవి హై టెంపరేచర్స్ అండ్ హై ప్రెషర్స్ బాగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ నార్మల్ ఎంజైమ్స్ వచ్చేసరికి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ బ్రేక్ అయిపోయింది. చూద్దాం ఎందుకు. హౌఎవర్ ఎంజైమ్స్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిజమ్స్ who normally live under extremely high temperature, hot vents, sulfur springs
are stable and retain their catalytic power even at high temperatures. Okay, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎంజైమ్స్ మాత్రం హై టెంపరేచర్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అంటే అబౌవ్ 40 degrees. కానీ కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఏవైతే నార్మల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ హై టెంపరేచర్ లో పెరుగుతున్నాయి ఆర్గానిజమ్స్, వాటి నుండి తీసిన ఎంజైమ్స్ మాత్రం అంటే హాట్ వైన్స్ దగ్గర నుండి సల్ఫర్ స్ప్రింగ్స్ దగ్గర నుండి అవి మాత్రం స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అండ్ వాటి క్యాటలిటిక్ పవర్ కూడా ఉండిద్ది హై టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ 80 to 90 degrees దగ్గర కూడా. థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఈస్ దస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. Okay, now chemical reactions. Okay, open chemical compounds, two types of changes are there. A physical change simply refers to change in shape without breaking of bonds. Sarana, ఇది ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఫిజికల్ చేంజ్ సింప్లీ షేప్ చేంజ్ అయ్యి కానీ బాండ్స్ అలానే ఉంటే ఇంటాక్ట్ గా, అది ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, అనదర్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడంటే ఐస్ వాటర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు, వాటర్ వేపర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫిజికల్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతాయో, కొత్త బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయో, అప్పుడు దాన్ని కెమికల్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకే, బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కలిస్తే బేరియం సల్ఫేట్ వాటర్ వస్తుంది. దీన్ని ఇనార్గానిక్ కెమికల్ రియాక్షన్. హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ చార్జ్ కూడా జరిగినప్పుడు గ్లూకోజ్ వచ్చింది. ఇది ఆర్గానిక్ కెమికల్ రియాక్షన్. రేట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆర్ కెమికల్ ప్రాసెస్ రిఫర్స్ టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ పర్ టైం. అంతే కదా, ఆ రియాక్షన్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? ప్రోడక్ట్ ఆ టైంలో ఎంత ఫామ్ అయింది, ఎంత ప్రోడక్ట్ ఎంత ఫామ్ టైంలో ఫామ్ అయింది, దాన్ని రేట్ అంటాం. రేట్ కెన్ బి ఆల్సో బి కాల్డ్ వెలాసిటీ ఇఫ్ ద డైరెక్షన్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్. ఓకే, రేట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాసెస్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ టెంపరేచర్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది రేట్. ఎందుకంటే రేట్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఎంత ఫామ్ అయిందంటే టెంపరేచర్ డిపెండ్ అయితే చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ జనరల్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఒకటి ఇచ్చారు, రేట్ డబల్స్ ఆర్ డిక్రీజెస్ బై హాఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 degrees చేంజ్ ఇన్ ద రైజర్ డైరెక్షన్. 10 degrees పెంచు, రేట్ డబుల్ అయింది. 10 degrees తగ్గించు, హాఫ్ అయింది రేట్. ఓకే, catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. అర్థమైందా? catalyzed reactions higher rates లో వస్తాయి than that of uncatalyzed ones. Okay, when enzyme catalysts are observed, reactions are observed, rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reactions. సరేనా? నెక్స్ట్ 1 second. ఓకే, ఇది ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ తో కార్బోనిక్ అన్హైడ్రస్ ఎంజైమ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది మార్చేసుకుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ అనుకో, ద రియాక్షన్ స్లోగా ఉండుద్ది. విత్ అబౌట్ 200 molecules 200 ఫామ్ అవుతాయి 1 hour. అదే మనం ఎంజైమ్ ప్రెసెంట్ అనుకోండి సైటోప్లాజమ్ లో, కార్బోనిక్ అన్హైడ్రేస్, అదే స్పీడ్ డ్రామాటికల్లీ విత్ ఇన్ అబౌట్ 600 molecules being formed in every second. Per second 600,000. ఇక్కడ పర్ అవర్ 200. చూసారా డిఫరెన్స్? చూసారా అసలు ఒక సెకండ్ లో, ఒక అవర్ లో అంతా డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది దీంట్లో. పర్ సెకండ్ పర్ అవర్, దట్ ఈస్ ఎంజైమ్ పవర్. ఓకే, ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ అంత యాక్సిలరేటెడ్ గా ఉంటాయి, అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి, అంత ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటాయి. The reaction rate about 10 million times. Okay, remember this line about 10 million. They'll give this example and they'll ask directly answer the question. Okay, there are thousands of types of enzymes, each catalyzing the unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of the steps is catalyzed by same enzyme complex or different enzymes, is called metabolic pathway. Sarana, glucose నుండి 2-pyruvic acid, తర్వాత గ్లూకోజ్ బికమ్స్ పైరువిక్ యాసిడ్ త్రూ 10 డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్. ఇది మనకు తెలిసిందే కదా, క్రెబ్ సైకిల్ లో రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. ఇది కరెక్టే. నెక్స్ట్, హౌ డు ఎంజైమ్స్ బ్రింగ్ అబౌట్ సచ్ హై రేట్స్? ఎంజైమ్స్ ఎలా చేస్తాయి చూద్దాం. టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వీ వుడ్ స్టడీ ఎంజైమ్స్ లిటిల్ మోర్. ఓకే, చూద్దాం. Understand the idea of an active site, the chemical or metabolic reaction.
ద కెమికల్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ దాన్ని సబ్స్ట్రేట్ అంటాం. ఇదేముంది ఈజీ కదా తెలిసేది. సబ్స్ట్రేట్ ప్రోటీన్ 3 డైమెన్షన్ స్ట్రక్చర్ ఉండిద్ది, యాక్టివ్ సైట్ ఉండిద్ది, సబ్స్ట్రేట్ ని ప్రోడక్ట్ లోకి మార్చాలి. సబ్స్ట్రేట్ హెస్ టు బైండ్ ఎంజైమ్ అట్ యాక్టివ్ సైట్ లో బైండ్ అవ్వాలి, కరెక్టే. ఆ తర్వాత డిఫ్యూజ్ టువర్డ్స్ యాక్టివ్ సైట్ సబ్స్ట్రేట్, ఆబ్లిగేటరీ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఎంజైమ్ ఈ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ట్రాన్సియంట్. ఇది యాక్చువల్ గా ట్రాన్సియంట్ ఫెనోమెనా, అంటే కొంతసేపు ఉండిద్ది. ఓకే, అది జరిగేటప్పుడు న్యూ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ స్ట్రక్చర్. ఆ తర్వాత బాండ్ బ్రేకింగ్ ఆర్ మేకింగ్ అయిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఓకే, యాక్టివ్ సైట్ నుండి. ఇంక వేరే మాటలో చెప్పాలంటే ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎన్నో ఆల్టర్ స్ట్రక్చర్ స్టేట్స్ వస్తాయి బిట్వీన్ స్టేబుల్ ప్రొడక్ట్ అండ్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. కానీ అన్ని ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ అనేవి అన్స్టేబుల్, ఎందుకంటే అవి అట్లానే ఉండట్లేదు కదా. అవి ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి వాటిని అన్స్టేబుల్ అంటున్నాం, అవి ఎక్కువసేపు ఉండట్లేదు కాబట్టి. స్టెబిలిటీ అనేది ఎప్పుడైనా ఎనర్జీ స్టేటస్ కి వచ్చేది. ఓకే, హెన్స్ వెన్ వి లుక్ ఎట్ పిక్టోరియల్ ఆఫ్. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ చూద్దాం ఒకసారి. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఇది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో, వై యాక్సిస్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సబ్స్ట్రేట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ విత్ ఎంజైమ్, ఇంత ఎనర్జీతో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ వితౌట్ ఎంజైమ్. ఓకే, అర్థమైంది. ప్రొడక్ట్ ఇంతే ఇక్కడ ఇచ్చాడు మొత్తం. తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ అండి. Enzyme E has a substrate as binding such in small sheets so that a highly reactive enzyme substrate ఇది ఫామ్ అయితే. ఓకే, కాంప్లెక్స్ అనేది షార్ట్ లివ్ అండ్ డిసోసియేట్స్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్ అండి. తర్వాత ఇట్లా ఫామ్ అయితే. ఓకే, catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps. ఫస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి యాక్టివ్ సైడ్ కి బైండ్ అవ్వాలి, బైండింగ్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్. తర్వాత ఆల్టర్ అవ్వాలి స్టేయర్ షేప్, ఫిట్టింగ్ టైట్లీ ఫిట్ అవ్వాలి, యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీలో ఉండాలి. తర్వాత కెమికల్ జోన్స్ అండ్ న్యూ ఎంజైమ్ ప్రొడక్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, తర్వాత ఎంజైమ్ రిలీజెస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అండ్ ద ఫ్రీ ఎంజైమ్ ఈజ్ రెడీ టు బైండ్ another molecule of the substrate. Okay, run through catalytic cycle once again. Next, factors affecting enzyme activity. ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో. యాక్టివిటీ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ కండిషన్ చేంజ్ అయిపోద్ది, అవి చేంజ్ అవుతాయి ఇన్ ది ఆల్టర్ ద టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ టెంపరేచర్ అండ్ పిహెచ్. ఎంజైమ్ జనరలీ ఫంక్షన్ ఇన్ narrow range of temperature and pH. Okay, narrow range of temperature and pH. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum. వీటి యాక్టివిటీ తగ్గిద్ది పెరిగిద్ది, ఆప్టిమం లెవెల్ కన్నా తగ్గితే పెరిగితే. ఓకే, లో టెంపరేచర్ ప్రిజర్వ్స్ ద ఎంజైమ్ ఇన్ టెంపరరీ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్, వేరే హై టెంపరేచర్ డిస్ట్రాయ్స్. ఓకే, టెంపరేచర్ తగ్గితే లో ఆప్టిమం స్టేట్ అంటే తక్కువ పనిచేస్తుంది, టెంపరేచర్ పెరిగితే డిస్ట్రాయ్స్ పాడి డినేచరేషన్ ప్రోటీన్స్ వల్ల పాడు చేస్తుంది. ఓకే, with increase in the substrate concentration the velocity of the enzymic reaction rises at first. Substrate concentration first starting లో తీసుకునే బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచామనుకోండి, అప్పుడు ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ రియాక్షన్ పెరిగిద్ది ఫస్ట్. తర్వాత అల్టిమేట్లీ మాక్సిమం వెలాసిటీ వచ్చేది, అంటే మాక్సిమం రియాక్షన్ జరిగింది విచ్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఎనీ ఫర్దర్ రైస్. దాన్ని ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచకపోతే అది పెరగదు, అది అట్లనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్స్ అనేది అయితే ఉన్నాయో అది తక్కువ ఉంటాయి సబ్స్ట్రేట్ కన్నా. అండ్ తర్వాత సాచురేషన్ వచ్చేది. సాచురేషన్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి బైండ్ అవ్వాలి. ఎన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా ఆ ఎన్ఏ బైండ్ అవ్వాలి. ఎంజైమ్స్ ఉంది ఎన్ఏ కదా, ఆ సబ్స్ట్రేట్స్ అన్ని మిగతా ఎంటీగానే ఉంటాయి. ఓకే, దానివల్ల there are no free enzyme molecules. Enzyme molecules ఏం మిగిలి ఉండవు బైండ్ అవుట్ అంటే అడిషనల్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, 9.5 చూద్దాం ఒకసారి. ఇది ఇంపార్టెంట్. టెంపరేచర్స్ తో pH తో బెల్ షేప్ కర్వ్స్ వస్తాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఆన్ pH and temperature అంటే బెల్ షేప్ కర్వ్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్.
Wells cells. Okay. And the molecules are fewer than the substrate molecules. Okay. The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that fight to the enzyme. Okay. When the binding of the chemical shuts off the enzyme activity, it is called inhibition. Okay. ఏదైతే కెమికల్ బైండ్ చేసి దాని ప్రాసెస్ ఇనిబిట్ చేసిందో దాన్ని ఇనిబిటర్ అంటాం, ప్రాసెస్ ఇనిబిషన్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే ఆ ఇనిబిటర్ రిసెంబుల్ సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఎప్పుడు దాదాపు ఒకేలాగా ఉండేది సబ్స్ట్రేట్ లాగా దాని మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ లో అది ఇనిబిట్ చేసేది, యాక్టివ్ అండ్ ఇనిబిట్ చేసేద్దాం, దాన్ని కాంపిటేటివ్ ఇనిబిటర్ అంటాం. ఓకే. సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్స్ ఎంజైమ్ అండ్ ఇనిబిట్స్ దట్ ఎంజైమ్. ఓకే. చూడండి, క్లోజ్ స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ వల్ల ద ఇనిబిటర్ కంప్లీట్స్ అంటే ఫైట్ చేసేది దాన్ని, రెండు కొట్టుకుంటే ఒకే సైట్ కోసం, అప్పుడు ఇట్లా జరిగింది. ఓకే. Consequently, the substrate cannot bind, and as a result, the enzyme action declines. సరేనా? Example, inhibition పెట్టుకోండి, competitive inhibitor important. Inhibition of succinyl dehydrogenase by melanine, which closely resembles a substrate succinate in structure. Okay. చూడండి, such competitive inhibitors are often used in the control of bacteria. मेरा थोड़ा लाउड रखिए अपनी वॉइस को प्लीज Sir, or loud. Okay. एक्चुअली मैंने ना ये 50% पे डाल रखा है. हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा बस. Classification and nomenclature of enzymes. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. The enzymes are classified into different groups. Okay, different groups are classified based on the type of reactions exactly. Okay, enzymes mainly 6 classes. Only 6 classes with 4 to 13 subclasses and named accordingly by 4-digit number. Okay. First, oxidases, oxidoreductases or dehydrogenases. ఏదైతే ఎంజైమ్స్ which catalyze oxidation reaction substances in catalyze చేస్తాయి between two substrates S and S dash example. వాటిని oxidoreductases or dehydrogenases అంటాం. నెక్స్ట్ ఇది 1. 2, transferases. ఏదైతే ఎంజైమ్స్ కేటలైజ్ చేస్తాయో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్రూప్ G అదర్ దాన్ ద పేర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్. ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయో దానికి హెల్ప్ చేసే ఎంజైమ్స్ ట్రాన్స్ఫరేసెస్ అంటాం. పేరులోనే ఉంది కదా, ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం థర్డ్ గ్రూప్ ని సబ్స్ట్రేట్ కి, ఇంకో సెకండ్ సబ్స్ట్రేట్ కి, ఫస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ కి మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఆ ఎంజైమ్ హెల్ప్ చేసే ఎంజైమ్ ని ట్రాన్స్ఫరేజ్ అంటాం. ఓకే. హైడ్రోలైసిస్. ఎంజైమ్స్ catalyzing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, GC, halide, PN bonds. ఓకే. ఏవైతే హైడ్రోలైసిస్ అండ్ ప్రాసెస్ లో హెల్ప్ చేస్తే ఎంజైమ్స్ వాటిని హైడ్రోలైసిస్ అంటాం. ఓకే. లైసిస్. ఏదైతే రిమూవల్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ని కెటలైజ్ చేస్తాయో సబ్స్ట్రేట్స్ నుండి మెకానిజమ్స్ ద్వారా అదర్ దెన్ హైడ్రోలైసిస్ డబుల్ బాండ్స్ వదిలేస్తాయి ఇట్లా, దాన్ని లైయేసెస్ అంటాము. లైయేసెస్ అనేవి లైయేస్ అంటే కోసేయడం అంటే తీసేయడం. ఆ లైయేసెస్ అనేది రిమూవల్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ని కొంచెం సబ్స్ట్రేట్ గా చేస్తే అదర్ దెన్ హైడ్రోలైసిస్ డబుల్ బాండ్స్ వదిలేస్తే దాన్ని లైయేసెస్ అంటాం. ఓకే. Isomerization includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometric or positional isomers. Okay. ఎప్పుడైతే ఐసోమర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ interconversion of optical, geometric or positional isomers. ఓకే. వాటి చేస్తే ఇట్లాంటి చేస్తే వాటి ఐసోమెరైజేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ లైగేసెస్. ఎప్పుడైతే ఎంజైమ్స్ catalyzing the linking together of 2 compounds, ఎప్పుడైతే ఇట్లా కనెక్షన్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయో 2 different కాంపౌండ్ ఎంజైమ్స్ మధ్యలో 2 different కాంపౌండ్స్ లో ఏదైతే ఎంజైమ్స్ యూజ్ అవుతాయో లైగేసెస్ అంటాం. లైగేస్ అంటే బాండింగ్ అంటే టుగెదర్ అంటే 2 different వాటిని కలపడం, దీన్ని లైగేజెస్ చేస్తాయి. ఓకే. లైగేస్ చేస్తాయి, కట్టేస్తాయి ఇట్లా. నెక్స్ట్ cofactors. Enzymes are
Enzymes are composed of one or several polypeptide chains. Okay. However, there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. Already enzymes అనేవి ఏదైతే ఉన్నాయో రియాక్షన్స్ ని కెటలైజ్ చేసి ఫాస్ట్ చేస్తాయి. ఈ కోఫాక్టర్స్ అనేవి ఏదైతే ఉన్నాయో ఎంజైమ్స్ బండి అయ్యి ఎంజైమ్స్ కి ఇంకా ఫాస్ట్ చేస్తాయి హెల్ప్ చేయడానికి. దాన్ని కోఫాక్టర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ నాన్ ప్రోటీన్ కాల్ కోఫాక్టర్స్ నాన్ ప్రోటీన్ బౌండ్ టు ద ఎంజైమ్ catalytically active. Okay. ఒకవేళ దానికి ప్రోటీన్ పార్ట్ ప్రోటీన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్స్ ఎంజైమ్ అంటారు. ఓకే, త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ కోఫాక్టర్స్ ఉంటాయి: ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్స్, కోఎంజైమ్స్ అండ్ మెటల్ అయాన్స్. ఫస్ట్ ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్స్ అనేవి నేను అండర్లైన్ హైలైట్ చేసి ప్రతి లైన్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి లైన్ లో బిట్ వచ్చింది. ఓకే, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఆర్ డిస్టింగ్విష్డ్ విత్ అదర్ కాంపౌండ్స్ లైక్ టైట్లీ బౌండ్. ఓకే, వేరే వాటితో పోలిస్తే టైట్లీ బౌండ్ అయితే ఓకే అపో ఎంజైమ్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ పెరాక్సిడేస్ అండ్ catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen is the prosthetic group and is a part of the active site of the enzyme. Peroxidase and catalase breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. ఏంటంటే నేను రియాక్షన్ వస్తాను చూడండి, H2O2 అండ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ ఎంజైమ్ యూజ్ అవుతుంది. దానికి పెరాక్సిడేస్ అని కెటలైజ్ అన్న ఎంజైమ్ వాడతాం. అప్పుడు హీమ్ అనేది ప్రాస్పెటిక్ గ్రూప్ అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ కోఎంజైమ్స్ కూడా ఆల్సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, బట్ దర్ అసోసియేషన్ విత్ ఎంపో ఎంజైమ్ ఇస్ ఓన్లీ ట్రాన్సియంట్. టైట్ కాదు, ఓన్లీ ట్రాన్సియంట్ ఇక్కడ, అది టైట్. ఓకే, యూజువలీ అకరింగ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ కెటాలిసిస్ జరిగేటప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, ఇది సర్వ్స్ కోఫాక్టర్స్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ catalyze reactions. ఓకే, యాక్చువల్లీ విటమిన్స్ చాలా వాటిలో రియాక్షన్ NAB, NADP. ఓకే, కోఎంజైమ్ నికోటినమైడ్, అడెనిన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ and contain the vitamin niacin with ఇవి కోఎంజైమ్స్. ఓకే, తర్వాత metal ions for their activity which form coordination bonds. ఏ bonds form అవుతుంది? coordination bonds. ఓకే, coordination bonds with side chains at the active site. Okay, and at the same time one or more coordination bonds with substrate. But రెండిటితో కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్ లాగా ఉంటుంది సబ్స్ట్రేట్ కూడా. ఓకే, మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే జింక్ ఈజ్ ఎ కోఫాక్టర్ ఫర్ ద పెప్టైడిక్ ఎంజైమ్ కార్బాక్సిపెప్టైడేస్. ఓకే, జింక్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే నోట్ టు పాయింట్, catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity. అర్థమైందిగా కోఫాక్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, దీంతో మన చాప్టర్ ఎండ్ అయింది. బయోమాలిక్యూల్స్ చాప్టర్. ఎక్సర్సైజ్ what are macromolecules? Okay, एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम. लाइक वी विल डू एक्सरसाइज ज्यादा हो. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్? గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి? మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఇట్లా ఫిల్టర్ తీసుకుని ఇట్లా ఫిల్టరేషన్ చేసిన ప్రాసెస్ లో ఏవైతే పైన ఉండిపోతాయో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఫిల్టరేషన్ జరగవు, వాటిని యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ అంటాం. యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లో ఏవైతే గ్రేటర్ దాన్ 10,000 డాల్టన్ ఉంటాయో వాటిని మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అంటాం. ఇంట్లో లిపిడ్స్ అనేవి ఎక్సెప్షన్. లిపిడ్స్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అంటాం కానీ వాటిది లెస్ దాన్ 800 డాల్టన్ వెయిట్. ఓకే, అర్థమైందా? దాని మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అండి. ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగితే ప్రోటీన్స్, పాలీసాకరైడ్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అండ్ లిపిడ్స్. ఓకే, ఈ 4 మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, what is meant by tertiary structure of proteins? టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మీకు ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాను, చూపిస్తాను. ఇది యాక్చువల్ గా ఫిగర్ వైజ్ ఇది టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. ఇక్కడ టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే చూద్దాం.
long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the tertiary structure. This gives us a three-dimensional view of the protein. Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities. Okay, the tertiary structure. Okay. Find and write down the structure of 10 interesting small molecular weight biomolecules. Find is there any industry which manufactures the compounds by isolation. Find out who are the buyers. Okay, ఇది మీరు చదువుకొని మీరే చూసి మీరే చేయాలి. ఓకే, మీకు అర్థం అవుతుంది 10 ఇంచెస్ స్మాల్ ఈ బయోమాలిక్యూల్స్ వల్ల వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ అవి ఏంటి. ఓకే, find out and make a list of proteins used as therapeutic agents. Find other applications of proteins, example cosmetics, etc. ఓకే, వీటిని ఏం చేస్తారంటే మీరు చదివిన తర్వాత మీరే ఒకసారి సెర్చ్ చేసుకోండి. థెరప్యూటిక్ అంటే ఏజెంట్స్ ఏమేమి అవసరం మీకే తెలుసుకుంటే మీ ద్వారా మీరే చేసుకుంటే రీసెర్చ్ బాగా మీకే అర్థమైంది. ఓకే, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లిసరైడ్. ట్రైగ్లిసరైడ్ అంటే ఏంటి? గ్లిసరాల్ కదా. గ్లిసరాల్ యొక్క థర్డ్ ఒక ఎస్టరిఫికేషన్ జరిగిన తర్వాత థర్డ్ త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ 3 ఉంటే అవి వాటిని ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అంటాం. ఓకే, మీకు చూపిస్తాను ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఆల్రెడీ చూసాను. లిపిడ్స్ లో చూస్తే మనం ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ట్రైగ్లిసరైడ్ ఇది మనం ట్రైగ్లిసరైడ్ R1, R2, R3 త్రీ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఉంటే వాటి ట్రైగ్లిసరైడ్ అంటాం. ఓకే, గ్లిసరాల్ యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ అనే ఎస్టరిఫికేషన్ జరిగిన తర్వాత ఇది ట్రైగ్లిసరైడ్స్. తర్వాత బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ బయోమాలిక్యూల్స్ యూజింగ్ కమర్షియల్ అవైలబుల్ అటామిక్ మోడల్స్. ఓకే, తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ అమినో యాసిడ్ అలనైన్. ఓకే, అలనైన్ అంటే ఏంటి? మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇందాక చూపించాను కదా అలనైన్ అంటే, నేను నా ఫిగర్ లో చూపించాను. ఇది ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను. అలనైన్ ఇది అలనైన్. ఓకే, మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చేస్తే దాన్ని అలనైన్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చింది. అదే గ్లైసిన్ వస్తే ఫస్ట్ ఆల్ఫా కార్బన్ తీసుకోవాలి. ఒకవైపు ఇది, ఒకవైపు హెమిన్ గ్రూప్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్, ఇంకోవైపు మిథైల్ గ్రూప్, ఇంకా ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని అలనైన్ అంటాం. సెరీన్ అనేది మిథైల్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్. ఫైండ్ అవుట్ ఎ క్వాలిటేటివ్ టెస్ట్ ఫర్ ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, సాయిల్స్ అండ్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ టెస్ట్ ఎనీ ఫ్రూట్ జ్యూస్, సలైవా, స్వెట్ అండ్ యూరిన్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, మామూలుగా అయితే ప్రోటీన్స్ కి హీట్ సాచురేషన్ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది. మళ్ళీ హెల్త్ నైట్రిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది. అమినో యాసిడ్స్ కి కూడా ప్రోటీన్స్ టెస్ట్ రావచ్చు. అండ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ కి డిహైడ్రేషన్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా చాప్టర్ లో అయితే ఇవ్వలేదు, ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు, చూసుకోండి మీరే ఒకసారి. Find out how much cellulose is made by all the plants in the biosphere and compare it with how much of paper is manufactured. What a loss of vegetation. Generally ఇది సివియరిటీకి సంబంధించి వస్తుంది. ఎంత సివియర్ గా ప్లాంట్స్ ని కట్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లాంట్స్ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతున్నాయో లేదో అని. ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఏం చెప్తామంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ, నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్లా ప్రోడక్ట్ ఫామ్ ఇదంతా. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇది చూద్దాం. టెంపరేచర్ అండ్ పిహెచ్. ఆప్టిమం పిహెచ్, ఆప్టిమం టెంపరేచర్ దగ్గర బాగా పనిచేస్తాయి. ఇది లేకపోతే యాక్టివిటీ డిక్లైన్ అయింది బోత్ ద లెవెల్స్ లో. ఆప్టిమం వాల్యూ దగ్గర బోత్ ద లెవెల్స్ డిక్రీజ్ అయింది, పెరిగిద్ది. ఓకే, కానీ ఒక స్టేట్ దగ్గర ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది, డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది హై టెంపరేచర్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రోటీన్స్ ఆర్ డీనేచర్డ్ బై హీట్. ఓకే, ఈచ్ ఎంజైమ్ షోస్ ఇట్స్ హైయెస్ట్ యాక్టివిటీ అట్ ఎ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అండ్ pH కాల్డ్ ఆప్టిమం టెంపరేచర్ అండ్ ఆప్టిమం pH. ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్. బెల్ షేప్ కర్వ్స్ వస్తాయి. ఓకే, టెంపరేచర్ pH కి టెంపరేచర్ కి బెల్ షేప్ కర్వ్స్ వస్తాయి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ Vmax బై 2 ఇది Vmax అంటే యాక్టివిటీ వెలాసిటీ ఆర్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ మ్యాక్స్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ అంటే ఏంది? స్ట్రక్చర్ సిమిలర్ గా ఉండి కంపీట్ చేస్తూ ఉంటే యాక్టివ్ సైట్ కోసం దాన్ని కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ అంటాం. ఓకే, అంటే 6 classes
with 4 to such each మళ్ళీ దాంట్లో కూడా 4 to 13 సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో మళ్ళీ 4 to 13 తర్వాత నేమ్డ్ అకార్డింగ్లీ 4 digit నెంబర్. ఓకే, ఒక్కో దానికి 4 digit నెంబర్ ఇస్తాం. 4, 3, 2 ఉన్నట్లు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఆక్సిడేటివ్ రిడక్టర్స్ డిహైడ్రోజన్ ఇవి కెటలైజ్ చేస్తాయి ఆక్సిడేటివ్ రిడక్షన్ 2 సబ్స్ట్రేట్స్ మధ్యలో. ఓకే, ట్రాన్స్ఫరేసెస్ అనేది ఈ రెండింటిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది బయటికి. దాన్ని ట్రాన్స్ఫరేసెస్ అంటాం మా ఎంజైమ్స్. అదే హైడ్రోలిసిస్ లో హెల్ప్ అయితే దాన్ని హైడ్రోలిసిస్ అంటాం. లైజెస్ అంటే బ్రేకింగ్ లో హెల్ప్ అయితే రిమూవ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ద్వారా దాన్ని లైజెస్ అంటాం. ఐసోమరైజెస్ అయితే ఐసోమర్స్ ఫార్మేషన్ లో జామెట్రికల్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఫార్మ్ అవుతున్న హెల్ప్ అయితే ఐసోమరైజెస్ అంటాం. లైగేసెస్ అంటే కలపడంలో టుగెదర్. ఓకే, ఓకే, కోఫాక్టర్స్ అంటే ఏంటి? నాన్ ప్రోటీన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్. ప్రోటీన్ పార్ట్ నేమో ఎంజైమ్స్ అంటాం, వీటినేమో కోఫాక్టర్స్ అంటాం. దీన్ని 3 టైప్స్ ఉన్నాయి: ప్రోస్థెటిక్, కోఎంజైమ్స్ అండ్ మెటలాయన్స్. ప్రోస్థెటిక్ అంటే ఆర్గానిక్, టైట్లీ బౌండ్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇట్లా ఫామ్ అవడం. కోఎంజైమ్స్ అనేది ఆర్గానిక్, ట్రాన్సియంట్ ఉంటాయి కోర్స్ ఆఫ్ కెటలైసిస్ లో. కోఫాక్టర్స్ తర్వాత విటమిన్స్, వీటికి మెయిన్ విటమిన్స్. ఓకే, NADP మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్. మెటలాయన్స్ జింక్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇంపార్టెంట్. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ, క్వాటర్నరీ. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది నేను చెప్పాను కదా, ఇది మొత్తం ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 చాప్టర్స్ ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఒకసారి. ఫస్ట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేవి పాలీన్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడైతే polysaccharides and polypeptides are linked, these comprise true molecular manufacturing of any living tissue. Okay, ఈ మూడింటిని కలిపి ట్రూ అంటాం. ట్రూ మైక్రోమాలిక్యులర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటాం. ఈ న్యూక్లియోటైడ్ హ్యాస్ 3 కెమికలీ డిస్టింక్ట్ కంపోనెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది షుగర్, హైడ్రోజనస్ బేస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. ఈ 3 కలిస్తేనే న్యూక్లియోటైడ్ కాంపౌండ్. ఓకే, న్యూక్లియోటైడ్ అనేది వచ్చింది. ఎన్నో న్యూక్లియోటైడ్స్ కలిస్తే న్యూక్లిక్ యాసిడ్ వచ్చింది. ఓకే, నైట్రోజనస్ బేసిస్ ఏవి అంటే అడినైన్, guanine, uracil, cytosine, thymine. ఓకే, అడినైన్, guanine, purines. సబ్స్టిట్యూట్ పిరమిడ్స్ మిగతా. ఎప్పుడైనా అడినైన్, guanine, cytosine, thymine ఇట్లా ఫామ్ అయింది. ఓకే, లింకింగ్ అడినైన్ విత్ థైమిన్, cytosine విత్ guanine. అదే ఇక్కడ షుగర్ చూస్తుంటే రైబోస్ ఏమో ఆర్ డిఆక్సిరైబోస్. డిఆక్సిరైబోస్ TNL ఉంటుంది, DD. రైబోస్ RNL ఉంటుంది. ఓకే, ఇది చూడండి: కెరోటినాయిడ్స్, పిగ్మెంట్స్, ఆంథోసయానిన్స్, పిగ్మెంట్స్, ఆల్కలాయిడ్స్, మార్ఫిన్ అండ్ కోడిన్, టెర్పినాయిడ్స్, మోనోటెర్పిన్స్, డైటెర్పిన్స్. ఓకే, టెర్పినాయిడ్స్, మోనోటెర్పిన్స్, డైటెర్పిన్స్. అసెన్షియల్ ఆయిల్స్ చూస్తే లెమన్ గ్రాస్. టాక్సిన్స్ లో యావరేజ్ రేసిన్. ఓకే, లెప్టిన్స్ లో కొన్కానావాలిన్. ఓకే, లెప్టిన్స్ లో కొన్కానావాలిన్ ఏ, కొన్కానావాలిన్ ఏ. డ్రగ్స్ లో ఫెంటాసిన్, పర్ఫ్యూమ్ ఎట్సెట్రా. పొలిమరిక్ సబ్స్టెన్స్ లో రబ్బర్, గమ్స్, సొల్యూషన్స్. ఓకే, హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ పిరమిడ్ యూరాసిల్ పొందితే అయోడిన్. న్యూక్లియోసైడ్స్, న్యూక్లియోసైడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటిది? ఫాస్ఫేట్ గురించి. ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ గురించి ఇప్పుడు మనం MCQs చేద్దాం. కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్: ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ కోఎంజైమ్స్ ఇన్ విచ్? ఓకే, చూద్దాం. కాదు, they require prosthetic groups are tightly bound to enzymes. Correct. Their association with enzymes wrong. Okay, option 2 is the correct. Okay, let's go to question 2. Which of the following statements about enzymes is wrong? So the enzymes are denatured at high temperature. Is correct. Enzymes are mostly proteins but are some, which is wrong. Okay, second is wrong. All enzymes are proteins. A non-proteinaceous enzyme is ribozyme. Okay, ribozyme. Cellulose does not form blue color with iodine because it's breakstone and wrong. It's a disaccharide now. It is a helical molecule. Yes. ఎప్పుడైతే హైలిసిస్ ఫామ్ అయితే అప్పుడు మనకి అయోడిన్ ఇరుక్కుపోయింది స్టార్చ్ లో, కానీ సెల్యులోస్ లో అది ఉండదు. అందుకని 4th ఆప్షన్ is correct answer. It does not contain complex bases and hence cannot hold iodine molecule. How many different proteins does the ribosome consist of? సో ఇది మనది కాదు, ఈ చాప్టర్ లో కాదు.
Malonate inhibits the growth of carbohydrate by inhibiting the succinic dehydrogenase. Okay. Low temperature pressures the enzyme get temporarily inactive, whereas high temperature does because proteins statement one is correct. When the enzyme inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the inhibitor, it's called as competitive inhibitor. Both are correct. Okay. Actually, both statement one and two. Okay. Next, a protein is imagined as a line. The left end represented by the first amino acid, C terminal, is wrong. N terminal anthem. Okay, which is wrong. Adult human hemoglobin consists of four subunits, two subunits of alpha type and two subunits. Okay, statement one is true, statement one is false. Option four. Insulin is a polymer of fructose. Okay, option one. So the following is not a secondary metabolite. Curcumin, yes. Toxic, which is drug, anthocyanin pigment, morphine, lecithin. It is lecithin. Okay, lecithin is a polysaccharide, not a secondary metabolite. Terpenoids, beta-terpenes, unsaturated fatty acid, we'll see nucleic acid, polysaccharide. Okay, polysaccharide is no, this is something wrong. They did not do it properly. Okay, చూడండి exoskeleton of arthropods composed of chitin. Lecithin found in plasma membrane is a glycolipid. No, phospholipid. Okay, this is wrong. Phospholipid. Okay. Saturated fatty acids possess one or more C's, carbon double bond. Saturation, yeah. Unsaturated లో ఉంటాయి యాక్చువల్గా. Gingerly oil has no melting point, hence remains the solid type. Correct. Lipids are generally insoluble in water but soluble in organic solvents. Correct. And fatty acid is ester for glycerol, monoglycerides are formed. Yes, correct. Correct answer. CDE actually. Okay. CDE, fourth option. Okay. Names questions to doctor. This is adenosine. Okay. No. This is uracil. Uracil option 2. Uracil. Pigments. Pigments వచ్చేసి toxins వచ్చేసి సబ్స్టెన్స్, ఆల్కలాయిడ్స్ వచ్చేసి మార్ఫిన్ కోడింగ్, లెక్టిన్స్ వచ్చేసి కంకణవరం, పిగ్మెంట్స్ వచ్చేసి కెరటినాయిడ్స్. ఓకే, A3, B1, C4, D2. ఓకే, then cholesterol is the precursor of each of the following except insulin. Yes, insulin. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ అనేది ప్రోటీన్. Which one of the following is an incorrect combination? Adenine, thymine, cytidine. Adenine, cytosine, thymine. Adenine, thymine, cytidine. Adenine, cytosine, thymine. Golden, thymine, rest. Okay, option A, because cytidine are there. Like cytidine వచ్చింది. DNA and RNA comprised of sugar, phosphate, nitrogenous base. Okay, option 1. Which of the following option consists of non-essential amino acids only? Non-essential. Okay, actually MPTP. Okay, not to MPTP. From the following groups, which to select the one which has only secondary metabolite. Okay, Abrins over wrong. Which is wrong. Wrong. Yes, fourth option is correct. Descending order of the following molecules. Okay. Option 2. Which of the following is a homopolysaccharide? Inulin. Okay, fructose. Excess carbohydrates and proteins are stored in the body as monosaccharides. Okay, monosaccharides. Starch అయితే కాదు. Starch plants లో starch లాగా ఉంది.